Willkommen zu einem neuen Stream, Leute. Es gibt eine neue Nintendo Direct. Bruder, ich bin sehr gehypt. Ich bin sehr gehypt. Wir gehen rein, direkt. Ich hoffe, ihr habt was Schönes zum Fressen, was Schönes zum Trinken. Ich hab's jetzt nicht, aber was soll's, das ist nicht so schlimm. Was zu trinken hab ich hier. Ja, Bruder, auf Ansage. Entweder ein neues Mario Maker, ein neues 3D Mario oder ein neues 2D Mario. Irgendwas von denen wird kommen. Vielleicht auch ein neues Mario Odyssey 2 oder Mario Galaxy 3 oder so, ne? Mal schauen, Bruder, mal schauen. Abfahrt. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, ja. Yoshi and the Mysterious Book. Jetzt haben wir schon alles Film, jetzt kennen wir alles. Abfahrt. Jalla, jalla. 18. Ich hoffe, es kommen Banger-Spiele. Neues Mario Maker oder neues 3D Mario wäre schon geil. Wenn neues 3D Mario kommt, werde ich aber erstmal Odyssey und Galaxy und 3D Worlds davor erst. Minasan, konnichiwa. Nintendo Direct の案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは Nintendo Switch で発売するタイトルをご紹介します。Okay, das gehört schon. こちらをご覧ください。Ich dachte, die wäre abgekündigt oder so. Hallo. Piep. Bruder, Mein was Name ist ist das? Stimmchen. Bro? Ich lese Texte laut vor und kann sogar noch mehr. Piep. Heute helfe ich dabei, das Spiel Rhythm Paradise grob vorzustellen. Piep. Oh Gott, das Viech fuckt mich jetzt schon ab. So, aber Ton geht. Test. Warte, geht der Ton? Geht der Desktop-Ton? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas gerade verkackt. Ah, doch, geht. Okay, perfekt. Nice. Ton ist top. Perfekt. Rhythm. Hey, aber nicht spoilern, ne? Nicht spoilern, ne? Nicht spoilern. Wehe, du spoilerst, Bruder. Playing this game is Ich habe auch extra vor deinem Stream nicht geguckt, dass ich nicht gespoilert werde. Just get into the groove and press Weil the ich correct wollte einfach button. nicht gespoilert That's werden. all there is Deshalb. to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. Jetzt ist wahrscheinlich sehr langweilig. now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, The kingdom's everlasting peace rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, magician, I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. Okay. It's time for the Who's Got Rhythm quiz Gutes Game show. ist wahrscheinlich jetzt Plus, so there are meins. even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this Wahrscheinlich while jetzt, playing nicht so solo. meins. And Dan, Ich hoffe, dass irgendein Banger kommt. Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to play. Get into the groove solo or with friends when
Rhythm Paradise Groove hits Nintendo Switch July 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Bin ich jetzt nicht so ご覧 ein いただ Fan いた von リズム Musik. 天国ミラクルスターズは、任天堂スイッチのタイトルですが、もちろん、スイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。Aber die alles fit ここから X-Pro-Baller は oder? 任天堂スイッチ War die alles 2 fit? またはスイッチ2と Oh, jetzt kommt Titel を für die Switch こ 2. こで発売するタイトルをご紹介します。 Jetzt kommen Switch 2ヘッドラインを Spiele. ご覧ください。 Mal gucken. Master the way of the sword. Okay. Onimuscha, Way Boah, of the das Sword, grafisch a schon new nice entry in the aus. Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo era Kyoto has been overrun by monsters known as Gibt's auch, glaube Genma. ich, auch für den PC. Now, Miyamoto Musashi must prove himself Spiel. beyond measure. Onimuscha, Way of the Sword, a new Test, test, entry in the test. Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo era Kyoto Passt. Ich muss mir kurz nochmal selbst sicher sein, dass mit dem Ton alles stimmt. has been Weil overrun. ich habe am Mischpult vor, was jetzt bei dir so, ja, auch als gut, als top. Weil ich habe am Mischpult vorher rumgespielt, weil mein Mikrofon wegen dem Ventilator extrem massiv gerauscht hat, habe ich einen Denoiser eingestellt. Da wollte ich einfach nur nochmal gucken, dass alles passt. Run by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Ich Musashi muss must halt mein prove Auto zur himself Werkstatt beyond bringen, aber measure. sonst ist alles gut. Parry, Da müssen neue Bremsen rein. deflect. Da And wird es wirklich auf die powerful Direct, wir wollen sich counterattack zum Isen. Thema ablenken. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. Fates Okay. intertwine. Will you cut down those that Das Motion stand in your Control way? ist natürlich Switch exklusiv. Onimuscha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Oder Chat, hat er Xbox, Moment, hat dieser Xbox, der Xbox-Controller hier, hat er Motion Control oder der hier, vielleicht willst du jetzt Controller gehen. Hat er Motion Control, Chat? Ich weiß, dass der Switch-Controller das hat, aber beim Xbox-Controller bin ich mir nicht sicher. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2 Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure, from a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Okay. Other worlds their pawn and tell a Sieht tale grafisch all jetzt your auch own. nicht schlecht aus. What Ich fate glaube, awaits finde the ich hier auch Arisen and their PC. pawns? Dragon's Dogma 2 Dark Arisen launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Natiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Then find your opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills.
then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 this year. Gut, habe ich jetzt wenig gesehen. Das ist halt ein Kampfspiel. Blast off in the two-player co-op adventure Orbitals. Gut, das via Anime, das wird jetzt In an wieder nicht so meins expedition sein. across the galaxy. Ich bin ja There are many bekanntlich nicht so interstellar der areas to Anime-Typ. explore. Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. Two players can also work together locally or online using GameShare. Work together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals Aber launches exclusively on Orbitals haben wir Nintendo schon mal in der Switch 2 Direct gesehen, September ne? 3rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Journey through the glade of dreams in this Ah, das- old reimagined. Bruder, ich glaube, das hat Nintendo letztens irgendwie mal angezockt, das Spiel, glaube ich. Rayman Legends. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall schon mal letztens gesehen bei Nintendo. Das will ich auf jeden Fall auch noch irgendwann zocken, Beginning of Bruder. Rayman Das Legends. When a das Spiel- shadowy villain das Spiel- starts spreading corruption, Das ist ein schönes it's up to Jump'n'Run. Rayman and his friends to leap, glide, Halt jetzt von den and Sachen punch her, their was- way through Jetzt von den Sachen her, was ich bei Nintendo halt gesehen habe. charming and colorful worlds. Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages. And enjoy more added content. Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a Aber aktuell zocke ich erstmal auf dem PC jetzt Hollow Knight, Giana Sisters, Twisted Dreams. Ja, und dann das hier. Vielleicht. revamped Mal version gucken. of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2 October 1st. It's a great day for a big walk. Get lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world Aber es ist halt wahrscheinlich ein brimming with Trash-Game, ne? challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds Ja, as gut, you jetzt work ist ein together Spiel, to das, find your way around. das spielt man vielleicht dreimal und Use danach all sorts of wieder. tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. You know, the usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using cross-platform play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Ja, gut, Rolling onto das ist Nintendo Switch 2, August 4th. Sieht auch grafisch irgendwie nicht so nice aus. Season the seas. Build your very own floating restaurant with the Straw Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Bro, kommt irgendwann mal Decorate it to your liking. ein richtig geiler Then serve your Switch-Exklusiv-Titel jetzt customers sogar. as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Over 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 23rd.
Auf was hoffst du denn so? Bruder, entweder, was geil wäre, entweder ein neues Mario Maker 3, ein neues 3D Mario, aber Chat bitte nicht spoilern, was dran kommt, falls ihr die Direct gesehen habt schon. Ne? Nicht, wie irgendjemand spoilert, ne? Wie irgendjemand spoilert. Entweder neues Mario Maker oder neues 3D Mario oder neues 2D Mario. Irgendwas davon ja richtig nice. Oder ein neues Zelda. Aber halt ist so wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Aber ich bin ehrlich, ich würde dann erstmal die anderen Zeldas durchspielen und dann das neue, falls ein Zelda rauskommen sollte. Und bei einem neuen 3D Mario würde ich erstmal die Galaxy-Reihe zocken und halt Odyssey und 3D World. Aber wir schauen jetzt einfach mal, was so dran kommt. Pokémon, okay. Keep adventuring in Pokémon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. By using the new move dive, you can enjoy life with Pokémon living under the sea. Plant Viel Spaß, Dankeschön, Bruder. build structures, Schön, dass du übrigens hier and bist, hier im expand your Stream. towns underwater. Bei dir, Leon, alles mit bei dir? Wie war dein Tag, Leon? Erzähl mal ein To bisschen. release in August 2026. And there's more! The Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a Jesus, brand new DLC? town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. The Pokémon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo eShop. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Ganz gut, Uni war okay und ich mochte die Direct. Sachen kamen vor, auf die ich mich freue. Kingdom Hearts 4, Baby. Sagt mir was, aber Leon, bitte nicht spoilern, Bruder. Das machen wir nicht. Bitte Part nicht 2 spoilern. and Part 3 will launch at a later date. Look out for more details in the future. Aber ich habe noch nie Kingdom Hearts gezockt. Ich bin aber ehrlich für ein Chat. Ich bin ehrlich für ein Game Freak Spiel. Sieht wie Pokémon Pokopia, heißt es, glaube ich, jetzt gar nicht so schlecht aus für ein Game Freak Spiel. Vielleicht hole ich mir das sogar. Die anderen Pokémon sind für mich bye-bye, weil die scheiße optimiert sind. Da habe ich oft gesehen, wie das Spiel einfach so crasht mit der Fehlermeldung. Vielleicht ist das Spiel sogar gar nicht mal so schlecht. Ich konnte natürlich spoilern, aber ich finde, es würde alles ruinieren natürlich. Eben, genau deshalb. Fun Fact, Pokopia ist von den selben Machern wie Dragon Quest Builders 1 und 2, okay? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツ Noch に nie よって gezockt. 新たな世界が広がる Sag mir aber コア was. ポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。 Ich hoffe so sehr, dass irgendwas Geiles noch kommt. Neues Zelda? This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays Ja, das host ist to kein the Fehler, heroic oder? games, the winner of which is granted one wish. Okay, Fire Emblem. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Fire Emblem Fortune's Wave. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined Ich habe Dragon Quest Builders 2 durchgespielt und Pokopia sieht auch ähnlich dazu aus. Okay. Ich habe gesehen, du spielst Tomodachi live. Habe ich gesehen im Discord. Ist aber nicht so mein Fall, dieses Spiel, bin ich to ehrlich. win the games to Ich finde, diese Computerstimmen hören sich einfach an wie so ein richtiger Scheißroboter aus den 80ern, Bruder.
Save his imprisoned father. Spiel. Dietrich, a swordsman, ever on the hunt for a stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. And Lida, a musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Ja, echt fähiges Spiel eigentlich und ultra lustig, was ich ja für Voice Lines gekriegt habe, war lustig. Weiß aber nicht, ob ich was ich bekommen habe, auf Twitch erwähnen kann. Nee, dann, Bruder, dann lass es lieber nicht, dass ich gesperrt werde. Ich habe auch auf TikTok gesehen, dass so Leute mit Tomodachi Live so ganze Filme drehen, ne? Ich habe letztens zum Beispiel bei Tomodachi Live gesehen, auf TikTok gesehen, dass Leute in Tomodachi Live einen Film erstellt haben über die Politik zum Beispiel in Deutschland. Haben die einen Film erstellt in Tomodachi Live über Friedrich Merz einfach, Bruder. Das ist crazy, Bruder. Das ist echt krass. Man kann aber, das heißt für mich, dass man sehr wahrscheinlich, also für mich heißt es, dass man sehr wahrscheinlich mit diesem Spiel, mit Tomodachi Live, echt viel anfangen kann, wenn man das möchte. Und das ist ein Vorteil. Das finde ich gut an dem Spiel. Consider your weapons range. Ich werde natürlich And your unit's strengths on the battlefield. Ich schreibe dir lieber, was ich gekriegt habe, persönlich was auf, wenn du es vorliest. Ja, schreib's mir auf Discord, ich kann es auf meiner characters comes with their own special techniques. Prima. Sorry, Chat, ich bin am Knopf. By using these techniques to the fullest, you might turn the tide of battle. Rejoice with me! Bro, ich lese es lieber nicht vor. At the advent of the underworld. We look upon the promised one. Ich will jetzt für nichts garantieren, aber... Ach, Digga. Ich lerne gerade, für dich die richtigen Audio-Apps auszuwählen. Mit welcher möchtest du dir das in Zukunft anschauen? Ja, halt die Schnauze, Siri, echt. Nee, komm, das ist unscharf. Eine Kamera, egal, scheiß drauf. We will route you here and guide the living to salvation. Scheiß drauf. Vielleicht ist auch besser, wenn ich... Vielleicht ist auch besser, wenn ich die Apple Watch jetzt mal nicht zeige. Nicht, dass ich gesperrt werde. Ne? Wäre doof. Besser so, ja. Aber das Fire Emblem sieht nicht schlecht aus, obwohl es Anime ist. Ich habe das Gefühl, dass hier ein Banger kommt, weil hier ein langer Dings ist in der Timeline. Hier vielleicht noch und hier vielleicht auch noch. Mal schauen. Wer spielt eigentlich Fire Emblem? Ich habe es noch nie Fire Emblem ファン先行の発売日は9月17日です。通常版の他に様々な特典がセッ Es gibt eine Collectors Edition anscheinend. トになったご覧のダブザコレクションも発売しますのでお楽しみ。続いてヘッドラインをご覧ください。Welcome to the next level of ninja battles. Okay. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch 2. Noch nie gehört von dem Spiel. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure.
Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search Ich weiß nicht warum, aber die Map hat irgendwie Fortnite-Vibes, finde ich. Das erinnert mich voll an to get back Fortnite. home. Ich weiß nicht, warum mich das gerade so krass an Fortnite erinnert hat. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. You can even summon buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 Fortnite ist ausgelutscht, Chat. Ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. The DK Challenge Es kommt ein Donkey Kong. Ein neues coming to Donkey Kong Nintendo Spiel. Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Okay. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Soll ich jetzt mal machen im Stream? Chat? By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you have Donkey Kong Bananza, you can attempt Ey, Chat, aber ganz ehrlich, ne, die alten Donkey Kong-Szenen für die damalige Zeit auch richtig geil aus, Bruder. Richtig gut sehen die aus für damals. Bruder, stell dir vor, eine Konsole, wo eigentlich schwächer ist als, keine Ahnung, hiervon der Prozessor von dem Teil. Darauf konntest du einen Donkey Kong spielen mit 2 oder 3D-Grafik sogar schon, oder? Oder also du konntest dich ja rechts, links bewegen. 3D-Grafik, Bruder. Das für damalige Verhältnisse sieht es schon echt schön aus. Donkey Kong Country hat sogar eine Doku deswegen bekommen. Okay, krass. Das ist echt schon krass für damals, Bruder. Als ich das erste Mal gesehen habe, ne, ich habe auf mein Handy habe ich einen Gameboy-Emulator drauf gehabt, bin ich jetzt offen und ehrlich. Und ich habe auch schon YouTube-Videos gesehen, ne. Ich habe mal Donkey Kong Country gespielt. Bruder, ich war überrascht, Bruder, von der Grafik. Das war klar, das ist ja Pixel und alles, aber für die 90er oder so ist es echt geisteskrank, Bruder. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Chat. Das war echt gut für damals. even more challenges. Try out ones geared for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. Donkey Okay, Kong gut, ich kann das halt nur mit den älteren Donkey Kongs machen. Ich hoffe, man braucht jetzt nicht Bananza dafür, weil das habe ich nämlich nicht, das Game. games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. Vielleicht mache ich You'll jetzt be able sogar to mal barrel einen Stream. through these limited time challenges. Okay, 10. Juli. Wir haben jetzt den 9. Juli. Ab morgen geht es also. Bis zum 1. Nee, Quatsch. Wir haben Januar, Februar, März, April, Mai, Juni haben wir. Sorry. Ab morgen 3 Uhr geht es. Also können wir das jetzt heute noch nicht machen. DK Trading Card Game is real now. From tomorrow Okay. until Also September wegen den 1st. Karten meinst du das? Plus, in the Donkey Kong Bonanza, Aber hätte ich schon Bock DK drauf, Island ehrlich, and ne? Emerald Rush paid DLC. A limited YouTube-Videos time kommen dann natürlich, collaboration with Super Mario Brothers nee, ich mach das is dann breaking through. früher, weil begrenzt. Enjoy outfits for DK and Pauline, Nicht, dass die inspired by Leute Mario and die Luigi. hätten oder irgendwas. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Brothers twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. Okay. From the creators of Vampire Survivors. 領域展開 The latest game from the makers of Vampire Survivors, JUJUTSU Kaisen Rumble SURVIVATION, cast a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Gut, Royale. das ist jetzt nicht so meins. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players.
The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble SURVIVATION launches on Nintendo Switch 2 this year. Spiel. Are you up for the challenge in these games? Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Das würde ich mir sogar holen für den PC, wenn es auch für den PC auskommt. Das sieht grafisch nicht schlecht aus. For a god to Das fall. würde ich mir, aber ich weiß noch nicht, wann ich mir Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Finger krampft, ja. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city haben wir schon mal under gesehen. siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval auch geil while von Kino. confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, Also es kamen schon dodges, viele and Banger. combos Viele Spiele, with your wo ich vast jetzt arsenal of sage, weapons die and sehen skills. schön Enjoy aus, würde ich thrilling, mir unbedingt high-octane anschauen. combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on Nintendo Switch 2, June 23rd. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Enter a mystical era, deep in Japan. 6 souls determined to forge their own destiny. Ich hab, Bruder, Chat, ich dachte kurz, neues Hollow Knight kommt. Ich habe das irgendwie kurz gerade verwechselt. Trust me, Devil May Cry 5 is peak. Ja, das sah jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht aus in der Grafik, ja. Looking for some runaway ninja named Kisuke. We still have some unfinished business in this world. I'll make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You sentenced me to die 7 days from now? I'd start repenting if I were you. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa, Revenant blades. Nintendo Switch 2 editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Nie gespielt, aber sag mir was. All 3 games run at 60 frames per second, with 4K resolution in TV mode or Full HD in handheld mode. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Xenoblade will ich auch mal irgendwann zocken, aber auf dem PC halt. Dann will ich es spielen. Not only that,
But you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. And put your strength to the test against waves of enemies in the third. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July 30th. The Nintendo Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. ゼノブレイド3タイトルにスイッチクエディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして、新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。Kommt noch ein neues Xenoblade, oder? アニマは世界の源である。水も火も風も世界を構成するそのすべて、大地を流れるアニマが形を変えたもの。そして戦いを決するのはいつもアニマとその力を自在に振るう騎士だ。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがユーコス。その石はアニマ小石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実践を想定してのものだ。Qualitätlos. 87p, so Abfahrt. Mehr geht eh nicht auf Twitch. Ach, Bruder, ja. Na doch. Ich finde, bis jetzt sieht es grafisch nice aus. Für Switch-Verhältnisse. 田舎貴族の限界を教えてあげる。あいつ使えるぜ。小石なしで騎士の力。生と死、すべてはアニマと共にある。帰るのさ、あの場所に。さあ、始まるわよ。兄上、行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された。そこで人々は知ることになる。破れた神の恨みがまた晴らされてはいないこと。Xenoblade Genesis. Okay. Ja, es hat einen guten Eindruck bis jetzt. Das erscheint nächstes Jahr erst? 新たに始まるゼノブレイド・ジェネシス。本作ではどのような物語が描かれるのか、こうお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Welcome to Woohoo Island, home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, the latest game in the series. Okay. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets, bows. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber Nintendo Switch Sports ist ein cooles Sportspiel. 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Irgendwann zog ich das aber auch. Punch, guard, counter, and outmaneuver for the knockout in boxing.
Make quick shots to keep your opponent on their toes. In table tennis, aim for the center of the target. Wuhu and Island let schon that geil. in archery. Kindheit, oder? Enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump. Set. Chat, ich bin ehrlich, ich habe Wuhu Island nicht durch Wii Sports kennengelernt, sondern durch fucking Mario Kart 7 einfach, ne? Nicht durch Wii Sports habe ich Wuhu Island kennengelernt, sondern einfach durch Mario Kart, oder durch die, weil es dann in Mario Kart 7 eine Wuhu Island Strecke gab von Wii Sports halt. So, ich liebe halt einfach Wuhu Island von Wii Sports Resort. Chat, hat jemand Wii Sports Resort früher gezockt auf der Wii? Ich habe es früher immer gespielt auf der Wii. Das Spiel hat richtig gebockt, Bruder. Das war Kindheit für mich. And spike in volleyball. Roll the ball straight or give it a spin to strike. Und das gibt's ja auch in den normalen Switch Sports. Pass and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Seit wann gibt's Daumenring Ride through the als court Sportart, Bro? using mouse controls in Ich skateboarding. wusste gar nicht, dass die Sportart existiert. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Tilt the controller and fly around freely in prop. Klassiker von der Wii, Propellerflugzeug, Klassiker. War früher eins, aber auch meine Hassspiele. plane. Wii Sports war mein Lieblings-Wii-Spiel. Bei mir war es auch Wii Sports, vor allem auch Mario Kart, habe ich früher auch viel gespielt, Mario Bros. Wii. Und ich habe mir mal von Kumpel, habe ich mir damals mal Super Mario Galaxy 2 ausgeliehen, war auch ultra nice. Das werden wir auch komplett auf Twitch noch streamen, das habe ich ja auch für die Switch mir geholt. Ich zocke ja aktuell noch Mario Galaxy 1, danach wird Mario Galaxy 2 gespielt. Ganz einfach nur, so. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. You can create and play as a sportsmate or me character. Das ist nice, das ist nice. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Sports Resort launches exclusively on Nintendo Switch 2, October Gibt da 22nd. nur für die Switch 2. Pre-orders begin later today on Nintendo. Also Chat, falls ihr eine Switch 1 habt, habt ihr Pech. Wir können es nicht spielen, Bruder. Wir brauchen eine Switch 2, Bruder. So wie ich. Ich habe eine Switch 2, ich kann es zocken. Aber ich werde jetzt mal andere Spiele, Franchise zocken. Ich mache erstmal komplett Mario durch, baller ich komplett durch. Kirby will ich erstmal machen. Yoshi-Spiele will ich erstmal zocken. Die Zelda Games will ich erstmal zocken. Pikmin steht noch auf der Reihe. Vielleicht das Pokémon Pokopia oder wie es auch da immer heißt. Das vielleicht noch. Und dann gibt es noch ein paar andere Games, die ich auf der Switch noch spielen will. eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。収録スポーツを全てご覧いただきましたが、せっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Nennen das Nintendo Switch Sports Resort und dann ist es nur für Switch 2. Warum nicht gleich Nintendo Switch 2 Sports? Du. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down... Chat, ich hab irgendwie gerade so einen Gedanke, dass sie das so machen könnten bei FIFA. Dass sie jedes Jahr, ich weiß nicht, wie mir das jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, Bruder, aber dass sie jedes Jahr ein neues Switch Sports machen mit dem gleichen Content, genauso wie EA das macht mit FIFA, nur dass dann eine andere Zahl dran steht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt da drauf komme, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwie sowas irgendwann passieren wird. It'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. 指相撲。よろしくお Aber 願いします。 Daumenring ist jetzt neu, ne? はい、指が動いてますね。こういう感じで。 Ich wusste nicht mal, dass die Sportart überhaupt existiert. よろしくお願いします。はい。
はい。お、いきなり。あ、ブレイクされました。では、Achso, der zockt das hier jetzt? Der Typ. 見つかりました。あ、よしよしよしよし。ああ、またブレイクされちゃいました。こうやって押さえ込む。Okay, ich glaube, jetzt hat er verloren. So, glaube ich. Ja, wenn Breakout ist bei Daumen drücken, hat man dann gewonnen oder verloren, Chat? Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus. Ich habe jetzt nicht vorgefühlt. Yoし、なんか光ります、指が。あ、指が光って、爪が大きくなったな。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、余計なことに来る。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。さあ、光った。Ich habe das Gefühl, dass es richtig schwer sein werden kann. 弾かれましたね。Sworld. Okay, ich glaube, er hat verloren, aber man muss auch mal verlieren können im Leben, ne? スポーツリゾートの発売までもうしばらくお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Chat, ich muss bei mir kurz Sicht einschalten. Survive a land ruled by dragons. Okay. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. Ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragonwilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed minigames and several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 Das ist für mich zu verspielt, das Spiel. And Nintendo Switch, October 29th. So let's get down there and finish the job. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. A battle for the fate of the galaxy. Will ich mir aber für den PC kaufen dann. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Hope resonates within the crystals. Final Fantasy oder? Ja. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis,
a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Grandshell, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. In thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Pikuniku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure! Jetzt, nee, das ist nicht Pikmin. Verkürzt ist ja Pikmin. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There, they gain the power to turn monsters into friends. Spot a monster you fancy? Scout it! Win it over and it will fight by your side. And that's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Yeah. Now, take on the most fearsome of foes, with a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters, the Withered World. Huh. About time you got Muss man here. vielleicht mögen, das Spiel. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Banger. Jetzt kommt ein Banger wahrscheinlich. Upon the ancient blood sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit.いかがでしたか？続いては「お宝ハントに繰り出す」のタイトルの続報です。Okay. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual?
That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height, and even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed, another that slices through enemies, another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! いかがでしたか？発売が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、スルミ連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますので、引き続きヘッドラインをご覧ください。Awaken your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantazio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. Kennt man. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way.
Okay, warum nicht einfach ein Bedrock? Es gibt ja, Bedrock gibt es ja seit Jahren schon. Was ist jetzt neu in der Switch 2 Version? Your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch. Minecraft bin ich raus. Ich hab this year. Spiele. Daisy kommt für die Switch. Oder ich dachte, das Spiel wäre tot, dachte ich. Das soll auch schön sein, das Spiel. Rise of the Tomb Raider. Will ich auch noch gucken, oder? Auf dem PC halt. Chat auf dem PC. Okay, krass, ich wusste gar nicht, dass SnowRunner noch unterstützt wird. Dachte ich auch, dass das Spiel tot wäre, Bruder. So SnowRunner oder so würde ich vielleicht eher so mit Lenkrad zocken, wenn ich Autospiele spielen würde, aber irgendwie nicht mehr so meins. The battle of light and darkness approaches. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. A bundle with all 3 compilations, Kingdom Hearts Collection 1 through 3, also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. This この世界の構造はとても複雑で、私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、私たちの定義する闇が現れた。
いかがでしたか？次が最後のタイトルに Okay, kommt noch irgendwas Geiles jetzt. こちらの映像を Kommt noch ご覧 irgendwas, ください。 irgendwas krass. Long ago, there was a land called Hyrule. Es kommt Ocarina of Time für die Switch. Supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Oder mein Herz bleibt stehen, ja. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Bruder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Bruder. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy. Okay, ist bis jetzt grafisch nicht schlecht. Ja, ist ein Banger, Bruder, ist ein Banger, Bruder. Aber ein geiles Spiel, wenn ihr noch. Kommt sogar noch dieses Jahr raus. ゼルダの伝説、時のオカリナが Nintendo Switch 2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の Nintendo Direct は以上です。ご視聴ありがとうございました。Gut, das war's. So, kurzes Fazit an der Stelle. Es waren viele Spiele dabei, die eine geile Grafik haben. Ne? Das neue Zelda, auch sehr nice. Top. Das ist oder halt ein Remake ist es, ja, gab es ja vorher schon, Ocarina of Time. Dass Zelda für die Switch schon mal rauskommt, ist geil, feiere ich. Wii Sports Resort, auch nice. Aber es kam mit Zelda nichts dran, wo ich jetzt vorher gesagt habe, oder kein neues 2D oder 3D Mario, kein komplett neues Zelda oder Mario Spiel, Bruder. Das ist eigentlich schade, aber war trotzdem eine geile Direct, Bruder.